Example number 1. Find the value of k if lines represented by kx square plus 4x minus 4y square is equal to 0 and these lines are perpendicular to each other. Here write given equation. Here given equation, that is kx square plus 4xy minus 4y square is equal to 0. याला कंपेयर करूया. कंपेयरिंग विथ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Here a is equal to, that is the k, a is equal to k, 2h is equal to 4, 2h is equal to 4 and b is equal to minus 4. Okay. Now this is the first part, but given lines are perpendicular to each other. Here that is condition for perpendicular, that is a plus b is equal to 0. लाइन जर परपेंडिकुलर असेल तर त्यामध्ये कंडिशन असते a plus b is equal to 0. Means here coefficient of x square and coefficient of y square, that is equals to 0. Here put the values. Here a is equal to, that is the k value, means here k, b is equal to minus 4 value, minus 4 is equal to 0 and then simplify. Here k is equal to 4. Now here required solution, that is k is equal to 4. This is the simple one. Yeah. Example number 2. Here let given integration I is equal to 1 upon x into root of log x. Here rearrange this 1 upon x, that is 1 upon x root of log x. याला काय केलं, जस्ट रिअरेंज केले. हा जो 1 upon x आहे तो न्यूमरेटर मध्ये मेन्शन केलाय into dx. Then after here use one formula. Here integration of f dash of x divided by root of f of x into dx, that is the 2 into root of f of x plus integration constant c. हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. f dash of x upon root of f of x म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x न्यूमरेटर मध्ये पाहिजे, इज इक्वल टू त्याचे इंटिग्रेशन येतं 2 into root of f of x. यामध्ये मीन्स हिअर 2 into डिनॉमिनेटर, यामध्ये डिनॉमिनेटर काय आहे, रूट ऑफ लॉग x. मीन्स हिअर इंटिग्रेशन ऑफ दिस integration, that is 2 into root of log x plus integration constant c. Now this is the I, means here integration 1 upon x into root of log x into dx. Now this is the required solution. Example number 3. Obtain the differential equation by eliminating arbitrary constant from the equation y square is equal to 4ax. Here given y square is equal to 4ax. यामध्ये a हा arbitrary constant आहे, arbitrary constant. Suppose now this is the equation number 1. You are differentiating with respect to x. We get, याला डिफरेंशिएट करायचे. y स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह तो 2y into dy upon dx is equal to 4a as it is. 4a as it is राहणार आहे. x चा डेरिव्हेटिव्ह, that is the 1. If we simplify this, that is 2y into dy upon dx is equal to 4a.
Now suppose here equation number 2. Here put the value of 4a in equation number 1. From equation number 1, here y square is equal to 4a. Here 4a value, that is 2y into dy upon dx into your x value. Now this is the 4a value into x, and then simplify. Here y square is equal to 2y into x, that is 2xy into dy upon dx. Here divided by y, then we get, that is y is equal to 2x into dy upon dx. Now this is the required solution. Means here, that is 2x into dy upon dx minus y is equal to 0. Now this is required differential equation. 2x dy upon dx minus y is equal to 0. यामध्ये a हा arbitrary constant होता. Here only one arbitrary constant, therefore differentiate one time. Means here differentiating with respect to x, it is 2y dy upon dx is equal to 4a. The derivative of this x, that is the 1. After simplification, 4a is equal to 2y into dy upon dx. Suppose here equation number 2. Then put this equation number 2 in equation number 1. Then from 1, y square is equal to, now this is the value of 4a, 2y dy upon dx into x. Then simplify. Here 2y into x, that is 2xy. Then remaining term as it is here. Then after that divide by y. Here if you divided by y on both sides, then y is equal to 2x into dy upon dx, and then take this y in right hand side, means here minus y. Here minus y is equal to 0. Now this is the required solution. Then example number 4. Here write the domain of inverse sec function or second function. Here we know that sec inverse x, here r minus 1 to 1 to 0 to pi minus singleton pi by 2. हा जो काय r minus 1 to 1 आहे, याला म्हणायचं डोमेन. Domain of this sec inverse function. Okay, means here domain of is equal to here r minus 1 to 1. Now this is the domain of the second function, which is the required solution. यामध्ये काही नोट लक्षात ठेवा. नोट. Now here this column, that is the domain. Okay, the domain, and this is the range of this function, that is the first one sine function. Here r2 minus r21, second function cos function, third tan function, 4 cot function, fifth sec function, and sixth one, that is the cosec function. Now this is the domain and this is the range. This is the period 2 pi, 2 pi, 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 2 pi, 2 pi. Here sine inverse function, cos inverse function, tan inverse function, cot inverse function, cosec inverse function and sec inverse function. आपल्याला यामध्ये sec inverse चा डोमेन विचारला होता. मग हा होतो r minus 1 to 1. Now this is the domain of sec inverse function. Next question, example number 5th. Here write the joint equation. Joint equation means combined equation of coordinate axis. Coordinate axis means x axis and y axis.
here x-axis and y-axis. Here equation of x-axis, that is the y is equal to 0, equation of y-axis, that is x is equal to 0, and then combine equation, that is the x into y is equal to 0. Okay, means here first of all here write equation of coordinate axis, that is x-axis and y-axis. Coordinate axis means x-axis and y-axis are equation of x-axis, that is the y is equal to 0, and equation of y-axis, that is the x is equal to 0. Now this is the first part. Combine or joint equation is the multiplication of these two, means here x into y is equal to 0. Now this is the required solution. X into y is equal to 0. Now this is a simple one question. Next question, that is the 6. Find the value of c. Given condition, modulus of c into u bar is equal to 3, where u bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap. Means here given u bar is equal to here I cap plus 2j cap plus 3k cap, and modulus of c into u bar is equal to 3. From this, here modulus of u bar is equal to root of here 1 square, 2 square plus 3 square, that is the modulus. Means here is equal to root of here 1 plus 4 plus 9 is the root 14. Then consider modulus of c u bar is equal to 3. Here use property, here separate modulus, means here modulus of c into modulus of u bar is equal to 3. Now therefore modulus of c is equal to 3 upon modulus of u bar. Here from equation number 1, here modulus of u bar, that is the root 14, means here 3 upon root 14, here modulus of c. Here modulus of c means here that is equals to c is equal to plus or minus 3 upon root 14. Means here take c is equal to plus 3 upon root 14, then here modulus again 3 upon root 14. If you take c is equal to minus 3 upon root 14, then again here modulus of c, that is the 3 upon root 14. This is required solution. Next, here let I is equal to integration of cot x into dx. Here cot x means here cos x upon sin x into dx. Then use formula, here integration f dash of x upon f of x into dx, that is the log of mod of f of x plus integration constant c. डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटर मध्ये असेल तर त्याचे इंटिग्रेशन येतं log of denominator, means here log of modulus of f of x. Here f of x, that is the sin x, means here integration, that is log of mod of sin x and plus integration constant c. Now this is I. Here I is nothing but integration of cot x into dx is equal to this one. This is the simple one. This is the required solution.
Next question, write the degree of the differential equation. Now this is the given differential equation. First of all, here write e raised to dy upon dx plus dy upon dx is equal to x. Here degree of this differential equation does not exist. Degree of this differential equation does not exist since given differential equation cannot be expressed as a polynomial in differential coefficient. दिलेलं जे काही डिफरन्शियल इक्वेशन आहे हे पॉलिनॉमियल मध्ये एक्सप्रेस करू शकत नाही. एक्झाम्पल नंबर 9, स्टेटमेंट पी अँड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स है ना. पी आणि क्यू कसे ट्रू स्टेटमेंट आहे. आर आणि एस दॅट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. देन डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट पॅटर्न. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर गिवन statement P and Q are true statement and statement R and S are false statement. Okay. Therefore this imply that your truth values of statement P and Q are T and truth values of statement R and S are false. Now second part, consider statement pattern, that is P implies Q or R implies S. Here truth value of P, that is the T, and truth value of Q again T, means here T implies T, or R statement R and S, here truth value that is the F, means here F implies F. यामध्ये काय केलेले आपण यांच्या ट्रूथ व्हॅल्यू पुट केलेले आहे. ट्रूथ टेबलमध्ये T implies F असेल तर F येतं अँड अदरवाईज ट्रू आहे. आता या केसमध्ये T implies T दॅट इज द ट्रू येईल, कारण जर T implies F असेल तरच F येतं, अदरवाईज ट्रू व्हॅल्यू येते. या केसमध्ये ही केस आपली अदरवाईजमध्ये येते, T implies T म्हणजे ट्रू येणार आहे. ऑर ॲज इट इज, नंतर F implies F ही पण केस अदरवाईजमध्ये येते, कारण T implies F असेल तर व्हॅल्यू F येते, अदरवाईजमध्ये ती T येईल, म्हणजे याचं T येणार आहे. हा फर्स्ट ट्रूथ टेबल झाला. सेकंड ट्रूथ टेबलमध्ये फॉल्स असेल तर त्या केसमध्ये फॉल्स येतं, अदरवाईज ट्रू आन्सर येतं. कारण दोन्ही फॉल्स असेल ऑर असेल तर फॉल्स येतं, नसेल तर ट्रू येणार आहे. मग याची व्हॅल्यू काय येणार आहे? टी येणार आहे. मीन्स हियर ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट पॅटर्न that is the T. This is a simple one. Next example 10. Find the direction cosines of vector I cap plus 2j cap minus 2k cap. Okay. Here let given vector, suppose A bar is equal to I cap
plus 2j cap minus 2k cap. From this vector DRS of A bar are your coefficient of I cap, j cap and k cap, that is 1, 2 and minus 2. Now this is the DRS, direction ratios. Now this is the A value, B value and this is C value suppose. Now L is equal to A upon root of A square plus B square plus C square. Your A value, that is the 1. Your 1 upon root of A square, that is 1 square, plus B square, that is 2 square, then minus 2 square. Then simplify this, that is your 1 upon your root of 1 plus 4 plus 4. We say that is equals to 1 upon root 9 and root 9 म्हणजे काय येणार आहे 3 येणार आहे. M is equal to your B upon your root of A square plus B square plus C square. And that is equals to your B value means 2. यामध्ये 2 व्हॅल्यू पुट करा B ची. रूट ऑफ डिनॉमिनेटर सेमच राहणार आहे म्हणजे 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस मायनस 2 स्क्वेअर. न्यूमरेटरची व्हॅल्यू 2 येईल, डिनॉमिनेटरमध्ये रूट ऑफ 9 येईल. रूट ऑफ 9 म्हणजेच काय झाला तो 3 म्हणजे 2 अपॉन 3 येईल. अँड n is equal to your c upon root of a square plus b square plus c square. सेम c ची व्हॅल्यू काय येईल परत -2 डिवायडेड बाय रूट ऑफ डिनॉमिनेटर ॲज इट इज राहणार आहे 1 स्क्वेअर 2 स्क्वेअर -2 स्क्वेअर. याला सिम्प्लिफाय करा. -2 अपॉन रूट ऑफ किती येणार आहे परत 9 येणार आहे म्हणजेच हा -2 अपॉन 3 येणार आहे. Therefore required DCS of A bar are L value, that is 1 upon 3, 2 upon 3 and -2 upon 3. Now this is the required solution. Starting ला let दिलेल्या वेक्टरला A बार कन्सिडर केले. A बार इज इक्वल टू I कॅप प्लस 2J कॅप मायनस 2K कॅप. यावरून डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट केले. डायरेक्शन रेशो म्हणजे I कॅप, J कॅप आणि K कॅपची कोएफिशियंट असतात म्हणजे 1, 2 आणि -2. 1, 2, -2. सपोज त्याला A, B, C कन्सिडर केलं तर डायरेक्शन कोसाइन्स साठी फॉर्म्युला आहे L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर. M इज इक्वल टू B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर. सेम N इज इक्वल टू C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर. LMN काय आहे डायरेक्शन कोसाइन्स आहे. यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा, सिम्प्लिफाय करा म्हणजे 1/3, 2/3 अँड -2/3 हे रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन्स येते. नाव नेक्स्ट example number 11. Here let I is equal to given integration 1 upon x into log x into dx. यामध्ये थोडी रिअरेंजमेंट करूया. हा 1 upon x न्यूमरेटरमध्ये मेन्शन करूया. मीन्स हिअर 1 upon x डिवायडेड बाय log x into dx. यानंतर एक फॉर्म्युला यूज करा. यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. इंटिग्रेशन एफ डॅश ऑफ एक्स डिवायडेड बाय जर एफ ऑफ एक्स असेल डिनॉमिनेटरमध्ये, डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरमध्ये असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन येतं लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट सी. अँड इंटिग्रेशन एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स असेल तर त्या केसमध्ये तो फॉर्म्युला असतो 2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट सी. या दोन फॉर्म्युलामध्ये डिफरन्स काय आहे, इथं स्क्वेअर रूट नाही आहे, इथं स्क्वेअर रूट आहे. जे विदाउट स्क्वेअर रूट असेल आणि डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरमध्ये असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर येतं. डिनॉमिनेटर म्हणजे एफ ऑफ एक्स. सेम या केसमध्ये जर रूट असेल तर त्या केसमध्ये 2 इंटू डिनॉमिनेटर. यामध्ये लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर 2 इंटू डिनॉमिनेटर. मग हिअर यूज फर्स्ट फॉर्म्युला विदाउट स्क्वेअर रूटवाला, ज्याचं इंटिग्रेशन येईल लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो 1 अपॉन एक्स, तो न्यूमरेटरमध्ये दिसतोय. मग याचं येईल लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर, ज्याचा आन्सर येईल लॉग ऑफ
mod of log x plus integration constant c. Now this is the value of I. Here I is nothing but integration 1 upon x into log x into dx. Now this is the required solution. Next, example number 12. Here write the degree of the differential equation. Here differential equation given है dy upon dx plus 3xy upon dy upon dx is equal to cos x. First of all, here write given differential equation, that is dy upon dx plus 3xy divided by here dy upon dx is equal to cos x. तर या डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये डिनॉमिनेटरमध्ये dy अपॉन dx आहे, हा कॅन्सल करायचा आहे म्हणून मल्टिप्लाय करणार, मल्टिप्लाय बाय dy अपॉन dx ऑन बोथ साइड वी गेट. या केसमध्ये तो होईल dy अपॉन dx मल्टिप्लाय केल्यानंतर आणि ओरिजिनल dy अपॉन dx ॲज इट इज प्लस नंतर dy अपॉन dx मल्टिप्लाय केला आहे नंतर 3xy अपॉन dy अपॉन dx ॲज इट इज राहणार आहे इज इक्वल टू हा कॉस एक्स ॲज इट इज त्याला मल्टिप्लाय केले dy अपॉन dx. तर या केसमध्ये हा dy अपॉन dx आणि dy अपॉन dx कॅन्सल होऊन जातो. आपण याला ब्रॅकेट टाकला तरी चालेल, सेमच आहे. हा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे, हा पण फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे. पॉवरची ॲडिशन होईल 1 + 1 म्हणजे काय येणार आहे 2 येणार आहे म्हणजे dy अपॉन dx होल ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 3xy इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू dy अपॉन dx. तर आपल्याला इथं डिग्री फाइंड आउट करायला विचारलेली. dy अपॉन dx म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, आपण dy अपॉन dx ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. डिग्री म्हणजे पॉवर असते, हायेस्ट डेरिव्हेटिव्हची पॉवर. मग यामध्ये या dy अपॉन dxचा पॉवर काय आहे 2 आहे. या dy अपॉन dxचा पॉवर काय आहे काही नाही म्हणजे 1 असतो है ना, काहीच नाही म्हणजे 1 असतो. मग यामध्ये हायेस्ट पॉवर काय आहे 2. नाव देअरफॉर नाव दिस इम्प्लाय दॅट हिअर दिस डिफरन्शियल इक्वेशन which is free from radical sign and fractions, therefore degree of this differential equation that is the 2. Okay, now this is the required solution. Next example 13. Find the principal value of the cot inverse minus 1 upon root 3. Okay. First of all, here let alpha is equal to cot inverse minus 1 upon root 3. Therefore, take this cot inverse in left hand side. हा cot inverse जर left hand side ला आला तर होईल cot of alpha is equal to minus 1 upon root 3. Therefore, cot alpha is equal to ये मायनस साइन ॲज इट इज ठेवूया 1 अपॉन रूट 3. कोणत्या अँगलसाठी कॉटची व्हॅल्यू 1 अपॉन रूट 3 असते, दॅट इज द कॉट ऑफ पाय अपॉन 3 मायनस कॉट ऑफ पाय अपॉन 3. ओके, नाव देअरफॉर कॉट अल्फा इज इक्वल टू, तर या केसमध्ये कॉट हा सेकंड क्वार्टरमध्ये निगेटिव्ह असतो. आपण याला रिअरेंज करू शकतो कॉट ऑफ पाय मायनस पाय अपॉन 3. कोणता फॉर्म्युला यूज केला, कॉट ऑफ पाय मायनस थीटा इज इक्वल टू मायनस कॉट थीटा. हा फॉर्म्युला आपण रिव्हर्स यूज केला आहे या फॉर्मॅटमध्ये. मायनस कॉट थीटाला आपण कॉट ऑफ पाय मायनस थीटा यूज केला आहे व कॉट ऑफ पाय मायनस थीटा हा काय असतो मायनस कॉट थीटा असतो. पाय मायनस थीटा म्हणजे सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टरमध्ये कॉट निगेटिव्ह असतो म्हणजे मायनस कॉट थीटा येतो. देअरफॉर कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 3 प्लस सिम्प्लिफाय करा हा येतो 2 पाय अपॉन 3. नंतर यामध्ये दोन्ही साईडचे कॉट कॅन्सल होऊन जातील म्हणजेच अल्फा इज इक्वल टू, नाव दिस इम्प्लाय दॅट अल्फा इज इक्वल टू
2 pi upon 3, and now this is belongs to open interval 0 to pi. 2 pi upon 3, pi upon 3 means 60, 60 into 2 that is 120, 120 degree हा angle 0 to 180 मध्ये. Now this is the required solution. Therefore principal value of cot inverse minus 1 upon root 3 is 2 pi upon 3 ना, याची व्हॅल्यू अल्फा बरोबर इक्वेट केली आणि अल्फा इज इक्वल टू 2 pi upon 3 आलेला आहे. ओके, 2 pi upon 3. दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन. नेक्स्ट एक्झाम्पल 14. Here write separate equations of lines represented by the equation 5x square minus 9y square. Here given 5x square minus 9y square is equal to 0. जी काही गिवन लाईन आहे याला फॅक्टराइज करायचे. जिथे एक फॉर्म्युला यूज करू शकतो आपण. याला आपण सेकंड फॉर्ममध्ये असं लिहू शकतो √5 इंटू एक्स स्क्वेअर minus 3 into y bracket square is equal to 0. Then by using formula a square minus b square, that is a minus b and a plus b. By using this formula, your first bracket, that is √5x plus 3y and √5x minus 3y is equal to 0. Therefore first bracket is equal to 0 and second bracket is equal to 0, means √5x plus 3y is equal to 0 and √5x minus 3y is equal to 0. Now this is the required separate equation. Now this implies that required separate equations are √5x plus 3y is equal to 0 and √5x minus 3y is equal to 0. So this is the required solution. Next example 15. Here given f dash of x is equal to x raised to minus 1. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह दिलेला आहे. Derivative of f of x, that is the x raised to minus 1, and then find the value of f of x. First of all, here write given. Here given f dash of x is equal to x raised to minus 1. याला सेकंड फॉर्म मध्ये असं लिहू शकतो आपण f dash of x is equal to 1 upon x. तर पहा इथे डेरिव्हेटिव्ह आहे, आपल्याला f of x फाइंड आउट करायचं आहे. डेरिव्हेटिव्ह कॅन्सल करायचं असेल तर इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. Okay, means integrating on both side, integrating on both side, then integration and derivative get cancelled, means here only f of x is equal to integration of 1 upon x into dx. Now therefore here f of x is equal to, and we know that integration of 1 upon x, that is the log x, log of mod of x plus integration constant c. यामध्ये एक फॉर्म्युला यूज केला आहे, इंटिग्रेशन f dash of x डिवायडेड बाय f of x असेल तर याचं इंटिग्रेशन येतं log of mod of f of x प्लस इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट c. तर या केसमध्ये डिनॉमिनेटरला x आहे, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 येतो, तो न्यूमरेटरमध्ये दिसतोय. जर डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरमध्ये असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन येतं लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनॉमिनेटर. यामध्ये डिनॉमिनेटर f of x आहे म्हणून लॉग f of x यूज केला. यामध्ये डिनॉमिनेटर x आहे म्हणून इथं लॉग ऑफ मॉड ऑफ x यूज केला. नाव दिस इज द रिक्वायर्ड f of x. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 16. Here again write the degree of the differential equation. Degree of the differential equation. Now this is the given differential equation. Here first of all here write given information. Here given y triple dash bracket square plus 3 into y double dash plus
3xy डॅश प्लस 5y इज इक्वल टू 0. तर यामध्ये सेकंड नोटेशन यूज केले. हिअर नोट, जर dy अपॉन dx असेल सेकंड नोटेशन यूज करू शकतो y डॅश. ओके, डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर असेल तर याला सेकंड नोटेशन यूज केलं जातं वाय डबल डॅश. अँड जर डी क्यूब वाय अपॉन डी एक्स क्यूब असेल त्याला सेकंड नोटेशन यूज केलं जातं वाय ट्रिपल डॅश. म्हणजे वाय ट्रिपल डॅश म्हणजे काय, ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह, वाय डबल डॅश डबल डेरिव्हेटिव्ह, वाय डॅश सिंगल डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे त्याला सेकंड फॉर्ममध्ये आपण डायरेक्ट पण केलं तरी चालेल. या केसमध्ये इथे वायचा ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह आहे, वायचा डबल डेरिव्हेटिव्ह आहे, वायचा सिंगल डेरिव्हेटिव्ह आहे. हे जे काय डिफरन्शियल इक्वेशन आहे हे विच इज फ्री फ्रॉम रॅडिकल साइन्स, म्हणजे निगेटिव्ह पॉवर नाही कोणत्या डिफरन्शियल कोएफिशियंटचा. अँड फ्रॅक्शन्स, फ्रॅक्शन म्हणजे 1/3 1/2, फ्रॅक्शनमध्ये पण पॉवर नाही आहे. देअरफोर फर्स्ट ऑफ ऑल हिअर फाइंड द ऑर्डर. ऑर्डर काय आहे, हिअर ऑर्डर is equal to highest derivative, that is 3 times derivative, that is the 3. And degree of this differential equation, that is the power of highest derivative. यामध्ये ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याचा पॉवर किती आहे 2 आहे, जे डिग्री किती येणार आहे 2 येणार आहे. हिअर डिग्री ऑफ दिस डिफरन्शियल इक्वेशन दॅट इज द 2. नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑर्डर अँड देन डिग्री, बट हिअर राईट ओनली डिग्री. यामध्ये फक्त डिग्री विचारलेली म्हणून डिग्री इज इक्वल टू किती येणार आहे 2. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल 17. हिअर फाइंड द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. सेम टाईप आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल हिअर लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2. देन टेक दिस साइन इनवर्स इन लेफ्ट हँड साईड. हा जो काय साइन इनवर्स आहे तो लेफ्ट हँड साईडला यूज करूया. म्हणजे साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -1/2. देअरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू, हे मायनस साइन ॲज इट इज ठेवूया, 1/2. साइन कोणत्या अँगलसाठी 1/2 असतो, दॅट इज साइन ऑफ 30 डिग्री मीन्स हिअर π/6. साइन 30 किती राहतो 1/2. देअरफॉर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, टेक दिस मायनस साइन इन अँगल मीन्स हिअर साइन ऑफ अँगलमध्ये आपण हे साइन शिफ्ट करूया म्हणजे -π/6 होईल. कोणता फॉर्म्युला यूज केला या केसमध्ये, साइन ऑफ -θ असेल तर त्याला सिम्प्लिफाय करून -sin θ येतो. मग आपण हा रिव्हर्स फॉर्म्युला यूज केला आहे. -sin θ असेल, -sin θ असेल तर आपण त्याला साइन ऑफ -θ पण यूज करू शकतो. नाव देअरफॉर comparing this, then alpha is equal to, comparing this, therefore alpha is equal to -π/6. -π/6 belongs to -π/2 to +π/2. Now this is the range of sine inverse. Now therefore alpha is equal to -π/6. Therefore require principal value of sine inverse -1/2 is alpha value means -π/6. This is required solution. Next example 18. Write the separate equations. आपण pattern repeat झालाय. Write the separate equation of lines represented by the equation. Now this is the equation of line x square minus y square plus x minus y. Here given x square minus y square plus x minus y is equal to 0. याला फॅक्टराइज करायचे म्हणजे 2 लाईनमध्ये कन्वर्ट करायचे. जर मी ऑब्झर्व केलं तर फर्स्ट 2 टर्म x स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आहे आणि सेकंड 2 टर्म्स दॅट इज द x मायनस वाय. यामध्ये एक फॉर्म्युला यूज करता येईल आपल्याला डायरेक्ट फॅक्टराइज करण्यासाठी. a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर असेल तर याला सिम्प्लिफाय करतो आपण a मायनस बी आणि a प्लस बी. जर मी फर्स्ट 2 टर्मसाठी फॉर्म्युला यूज केला तर काय येईल x मायनस वाय अँड x प्लस वाय प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज प्लस x मायनस वाय
is equal to 0. Second term as it is. Now here from first term and second term, here take x minus y common, x minus y. Therefore x minus y into x plus y. पहा फर्स्ट टर्म मध्ये जर x मायनस वाय कॉमन काढला तर x प्लस वाय शिल्लक राहील आणि सेकंड टर्म मध्ये x मायनस वाय कॉमन काढला तर प्लस 1 शिल्लक राहील. मीन्स हिअर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Now take first bracket is equal to 0 and second bracket is equal to 0. X minus y is equal to 0 and x plus y plus 1 is equal to 0. Therefore required separate equation, required separate equations are x minus y is equal to 0 and x plus y plus 1 is equal to 0. Now this is required solution. Example number 19. Here let I is equal to given integration sin 2x upon cos x into dx. यामध्ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकचा फॉर्म्युला यूज करायचा आपल्याला. साइन ऑफ 2 थीटा असेल तर आपण याला 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. म्हणजे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. जर मी हा फॉर्म्युला न्यूमरेटरमध्ये यूज केला तर येईल इंटिग्रेशन 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवायडेड बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स. यामध्ये ही जी काही कॉसवाली टर्म आहे ती कॅन्सल होऊन जाईल. म्हणजे इज इक्वल टू प्लस हा जो 2 आहे तो आउटसाईडला येईल, इंटिग्रेशनच्या आउटसाईडला येईल. म्हणजे 2 इंटू इंटिग्रेशन साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स इंटू डी एक्स. अँड वी नो दॅट इंटिग्रेशन ऑफ साइन that is the minus cos. Means here 2 into minus cos x plus integration constant c. After simplification here minus 2 cos x plus c. Now this is the required solution I. Integration of sin x into dx, that is the minus cos x plus integration constant c. Sin's integration minus cos x. Now this is the required solution. Next example, example number 20. Let I is equal to given integration e raised to x into dx 0 to 2. Therefore I is equal to, here we know that integration of e raised to x, that is the e raised to x plus integration constant c. या केसमध्ये लिमिट गिवन आहे 0 to 2, म्हणजे हे डेफिनाइट इंटिग्रेशन आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर राइट इंटिग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, दॅट इज द ई रेस टू एक्स अँड हियर लिमिट 0 to 2. डेफिनाइट इंटिग्रेशन असेल तर आपण प्लस सी मेन्शन करत नाही, कारण तो अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिटमध्ये कॅन्सल होऊन जातो. आपण फक्त इंटिग्रेशन यूज करणार. ई रेस टू एक्सचं इंटिग्रेशन ई रेस टू एक्स येतं, लिमिट 0 to 2 आहे. देअरफॉर अप्पर लिमिट पुट करा. एक्सची व्हॅल्यू काय आहे, ये जी काय लिमिट आहे ते एक्स आहे. एक्स इज इक्वल टू 0 अँड एक्स इज इक्वल टू 2. हियर पुट अप्पर लिमिट. नाव दिस इज द अप्पर लिमिट अँड दिस इज द लोअर लिमिट. हियर ई रेस टू 2 मायनस ई रेस टू 0. अप्पर लिमिट 2 आहे, एक्सची व्हॅल्यू 2 पुट करा. लोअर लिमिट 0 आहे, एक्सची व्हॅल्यू 2 पुट करा. इज इक्वल टू ई स्क्वेअर मायनस ई रेस टू 0, दॅट इज द 1. है ना. पॉवर जर 0 असेल फायनाईट टर्मचा, नॉन झिरो टर्म असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1 येते. नाव दिस इज द रिक्वायर्ड I means integration 0 to 2 e raised to x into dx. Now this is the required solution. Example number 21. Find the joint equation of the lines passing through the origin and having slopes 1 and -1. हे आपल्याला गिवन आहे. जॉईंट इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आहेत आणि त्यांचा स्लोप 1 and -1 आहे. Here given the lines passing through the origin and having slopes 1 and -1. Here let m1 is equal to 1 and
m2 is equal to -1 be the slope of lines here using equation of lines passing through origin are y is equal to m1x and y is equal to m2x. m1 that is the slope of a line, first line, m2 slope of second line. Here m1 is equal to 1 value आहे, m2 is equal to -1 value आहे. या दोन्ही व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुट करूया. here y is equal to m1 that is the 1 means here x, second m2 value -1 means y is equal to -x. याला रिअरेंज करूया थोडं. x minus y is equal to 0. सेकंड इक्वेशन पण रिअरेंज करूया. x plus y is equal to 0. दोन्ही लाईन 0 साठी रिअरेंज केलेत. या y ला राईट हँड साईडला शिफ्ट करा म्हणजे x minus y is equal to 0 होईल आणि हा जो काय -x आहे त्याला लेफ्टला शिफ्ट करा म्हणजे x plus y is equal to 0. म्हणजे आपल्याला इथे दोन लाईन्स मिळाल्यात. एक लाईन आहे x minus y is equal to 0 आणि सेकंड लाईन आहे x plus y is equal to 0. आता यानंतर जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करायचे. नाव जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स इज, जॉइंट इक्वेशन म्हणजे या दोन लाईनचं मल्टिप्लिकेशन x minus y आणि x plus y. देअरफॉर x minus y into x plus y is equal to 0. यामध्ये पण एक फॉर्म्युला यूज करता येईल a minus b a plus b that is a square minus b square. जैसे simplification in x square minus y square is equal to 0 and now this is the required joint equation which is required equation or joint equation. यामध्ये एक फॉर्म्युला यूज केला आहे. तो फॉर्म्युला म्हणजे a minus b into a plus b. याचं सिम्प्लिफिकेशन येतं a square minus b square. Now this is the required solution. Next example number 22. Here find the Cartesian coordinates of the point whose polar coordinates are 2 and π/4. सुरुवातीला given information. Here given polar coordinate दिलेले. Polar coordinates is equal to, पोलर कोऑर्डिनेट r आणि थीटाने डिनोट करतो आपण. यामध्ये 2 आणि π/4 आहे म्हणजे 2 π/4. याचा अर्थ x r ची व्हॅल्यू 2 आणि थीटाची व्हॅल्यू π/4. अँड फाइंड आउट करायचे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अँड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट याचं नोटेशन आहे x आणि y ना, म्हणजे x आणि y च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची using relation between polar and Cartesian coordinate, that is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. तर यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा. r ची व्हॅल्यू 2 आहे. देअरफॉर x is equal to 2 into cos of theta. थीटाची व्हॅल्यू π/4 आहे. π/4 याला सिम्प्लिफाय करा. x is equal to 2 into cos π/4 that is 1 upon root 2. x is equal to 2 into 1 upon root 2. सेम y साठी पण सॉल्व करता येईल. y is equal to r that is the 2 sin of π/4. theta is equal to π/4 given आहे. Therefore y is equal to 2 into sin π/4 1 upon root 2. आता पहा x is equal to 2 into 1 upon root 2 आहे. y is equal to 2 into 1 upon root 2 आहे. याला पण सिम्प्लिफाय करता येईल. Therefore x is equal to here root 2 into root 2 है ना. 2 म्हणजेच root 2 into root 2 divided by root 2. एक root 2 कॅन्सल होऊन जाईल.
म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू येते √2. सिमिलरली वायसाठी पण सिम्प्लिफिकेशन करता येईल. यार वाय इज इक्वल टू हा जो काही 2 आहे त्याला आपण स्प्लिट करूया √2 इंटू √2 अँड डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर दॅट इज द √2. परत यामध्ये पण एक √2 कॅन्सल होऊन जातो म्हणजे वाय इज इक्वल टू येतो √2. देअरफोर now this is the x value and this is the y value. Therefore required Cartesian coordinate, that is x and y. Here put the value of x, that is the √2, and here y value √2. Now this is the required solution. Here write the dual of the given statement pattern. याला statement pattern म्हणतात. P and negation P which is equivalence to F. यामध्ये dual P स्टेटमेंट ॲज इट इज राहणार आहे, अँडला रिप्लेस करायचं ऑरने, निगेशन P ॲज इट इज राहतो, इक्विव्हॅलन्सचं साईन पण ॲज इट इज राहणार आहे, एफला रिप्लेस करायचं टीने. नाव दिस इज द रिक्वायर्ड ड्युएल. एकदम सिम्पल आहे. हिअर नाव दिस इज द ड्युएल ऑफ गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न P ऑर निगेशन P विच इज इक्विव्हॅलन्स टू T. हेन्स द रिझल्ट. यामध्ये एक रिझल्ट यूज केला आहे. फर्स्ट रिझल्ट काय केला आहे, अँडला रिप्लेस केले आपण, रिप्लेस बाय ऑर किंवा ऑरला रिप्लेस करायचं अँडने, हा एक रिझल्ट यूज केला. सेकंड, एफला रिप्लेस करायचंय टीने आणि टीला रिप्लेस करायचंय एफने, रिप्लेस बाय. हे दोन रिझल्ट यूज केले. पहा इथे ऑर रिप्लेस केला आणि इथे टी रिप्लेस केलं, बाकी स्टेटमेंट ॲज इट इज. दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन. एक्झाम्पल नंबर 24. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ tan 2x इज इक्वल टू 0. हिअर गिवन tan 2x इज इक्वल टू 0. ओके, याला थोडं रिअरेंज करूया. tan 2x इज इक्वल टू 0. 0ला इन टर्म्स ऑफ tan मध्ये कन्वर्ट करूया, म्हणजेच tan ऑफ 0 है ना. tan 0ची व्हॅल्यू काय येते, 0च येते. 0ला रिप्लेस केले tan 0ने. हिअर थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हँड साईड अँगल दॅट इज द 2x अँड अल्फा इज इक्वल टू राईट हँड साईड अँगल 0. हे कोणाबरोबर कम्पेअर केले, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बरोबर, म्हणजे लेफ्ट हँड साईड अँगल थीटा आणि राईट हँड साईड अँगल अल्फा. म्हणजे इथं थीटाची व्हॅल्यू 2x येते, अल्फाची व्हॅल्यू 0 येईल. युजिंग आता एक रिझल्ट यूज करूया. इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा असेल तर देन जनरल सोल्युशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस अल्फा अँड n बिलॉंग्स टू इंटीजर. यामध्ये हा रिझल्ट यूज करायचा आहे. थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस अल्फा. यामध्ये जर व्हॅल्यू पुट केली, थीटाची व्हॅल्यू किती आहे 2x आहे, अल्फाची व्हॅल्यू काय आहे 0. या दोन्ही व्हॅल्यू यामध्ये पुट करूया, म्हणजे 2x इज इक्वल टू n पाय प्लस 0. याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर 2x इज इक्वल टू n पाय. Therefore x is equal to n pi upon 2 and n belongs to integer. Now this is the required general solution. हा फर्स्ट पार्ट येईल, सेकंड पार्ट रिझल्ट, नंतर सिम्प्लिफाय करायचे. जे जनरल सोल्युशन, हिअर जनरल सोल्युशन ऑफ tan 2x इज इक्वल टू 0 असेल तर x इज इक्वल टू n पाय अपॉन 2 येईल या केसमध्ये. हेन्स द रिझल्ट. एक रिमार्क लक्षात ठेवा यासाठी. रिमार्क फर्स्ट, जनरल सोल्युशन फाइंड आउट करायचं असेल तर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा असेल, त्या केसमध्ये थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, n बिलॉंग्स टू इंटीजर. या केसमध्ये n बिलॉंग्स टू इंटीजर राहतो. ज्यावेळेस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा असेल त्या केसमध्ये थीटा इज इक्वल टू 2n पाय प्लस अल्फा यूज करायचा आहे. टॅन थीटा
इज इक्वल टू टॅन अल्फा असेल त्या केसमध्ये थीटाची व्हॅल्यू एन पाय प्लस अल्फाने फाइंड आउट करायचे, म्हणजे जनरल सोल्युशन थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस अल्फा फॉर्मॅटमध्ये राहतं. तर साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेअर अल्फा असेल, कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर अल्फा असेल, किंवा टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू टॅन स्क्वेअर अल्फा असेल, त्या केसमध्ये एकच जनरल सोल्युशन यूज होतं, थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस मायनस अल्फा अँड एन बिलॉंग्स टू इंटीजर. यामध्ये आपल्याला टॅन थीटा इज इक्वल टू टॅन अल्फाची केस आपण यूज केली ती, थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस अल्फा यूज केला होता. हे पहा, टॅन थीटा इज इक्वल टू टॅन अल्फा असेल तर त्या केसमध्ये थीटाची व्हॅल्यू आपण यूज केली ती एन पाय प्लस अल्फा. यामध्ये थीटा आणि अल्फाची व्हॅल्यू पुट केली. नेक्स्ट एक्झाम्पल, एक्झाम्पल नंबर 25. डिफरन्शिएट साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हिअर लेट वाय इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स. Then differentiating with respect to x, we get derivative of y, that is dy upon dx, is equal to derivative of right hand side, that is sin of x square plus x. यामध्ये एक फॉर्म्युला यूज करणार आहे आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स असेल, एफ ऑफ एक्स जर अँगल असेल तर त्या केसमध्ये डेरिव्हेटिव्ह येतो, साइनचा डेरिव्हेटिव्ह येतो कॉस एफ ऑफ एक्स म्हणजे अँगल ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँगल म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स. स्टार्टिंगला साइनचा डेरिव्हेटिव्ह यूज करायचा, साइनचा डेरिव्हेटिव्ह येतो कॉस अँगल ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँगल म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन दॅट इज कॉस अँगल ॲज इट इज एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँगल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँगल म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर येतो 2x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स येतो 1, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स दॅट इज द 1. देअरफॉर हिअर फायनल आन्सर 2x plus 1 into cos of x square plus x. Now this is the required derivative dy upon dx. Hence the result. त्यामध्ये रिझल्ट यूज केले आपण साइनचा डेरिव्हेटिव्ह आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू एन असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. यामध्ये एनची व्हॅल्यू एकदा 2 पुट केली आणि एनची व्हॅल्यू एकदा 1 पुट केली म्हणजे 2x plus 1. Now this is the required derivative. Next example, example number 26. Here x follows binomial distribution n is equal to 10, e of x is equal to 5 म्हणजे mean is equal to 5 दिलेला आहे. Find the value of p. p ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. Here given information x follows binomial distribution and n is equal to 10, e of x is equal to 5 म्हणजे mean given आहे, p is equal to find out करायचं. Here using mean of binomial distribution that is e of x is equal to n into p. हा मीनचा फॉर्म्युला आहे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनमध्ये. यामध्ये आपल्याला मीनची व्हॅल्यू गिवन आहे, मीन इज इक्वल टू 5 आहे, एनची व्हॅल्यू गिवन आहे दॅट इज द 10 इंटू पी ॲज इट इज राहणार आहे. याला जर मी पीसाठी रिअरेंज केलं तर पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 येईल. याला सिम्प्लिफाय करता येईल. याला जर सिम्प्लिफाय केलं 5 इंटू 1 5 इंटू 2 देअरफॉर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्हणजेच 0.5. पीची व्हॅल्यू येईल 1/2 किंवा 0.5 विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबॅबिलिटी.